Mungu ni mkuu sana. God is so mighty. Ndani ya missionary. In missionary. Nikasikia habari za missionary. I heard about missionary. Nikiwa hapa Mombasa. While right in Mombasa. Na ikawa ni kusudi kweli. And it was a purpose truly. Niingie katika wokovu. I get to salvation. Wa kufundishwa dhambi. To be taught about sin. Amen. Amen. Hii injili ya missionary ilinishangaza sana. The gospel of missionary really surprised me so much. Basi nikiwa pale Mombasa. So in Mombasa, nikawa na mama mzazi anateseka. I had my mother really suffering. Alikuwa na ugonjwa wa mamimba. She had a sickness with her. Miaka 4. For 4 years. Akienda kwa huyo mhubiri wetu. Going to our preacher. Yeye anamwambia mimba gani? He used to tell her which pregnancy. Hata mnyama mwenyewe hakai miaka hiyo. Even an animal can't stay for all these years. Anamwambia ndio maana nimekuja unisaidie. My mother could say that's why I've come here, you help me. Hata nami nimezaa lakini sijaona haya nionayo. Because I also have children but I've never seen such a cases with me. Sasa tukiwa hapo Mombasa. So right in Mombasa. Baba mjomba yake. The uncle now. Akaja kule kwetu. Came to our home. Akaelezewa habari za mama na baba. And she was told about the report of my parents. Mjomba akasema, my uncle said, kuna mtu wa Mungu Mariakani. There's a man of God in Mariakani. Mzee Elisha. Called Elisha. Mambo haya si kitu. This is nothing totally. Ukienda naombewa napona. When you go unto him, he'll pray for you, then you'll be healed. Baba akamwambia lakini hawakujui. My father told him but they don't know you. Akasema mwanao hata kama hajasoma akafika mbali. He said even if your child has not gone to school. Lakini vile vibao vile anaweza kusoma. But at least he can read something. Akishuka stage na ashike njia tu afuate kama anaenda Nairobi. Down to the stage, let him go straight. Atakuta kibao katika mkono wa kulia. He found a billboard on the right hand. Imeandikwa Miracle. Written Miracle. Waingie hapo. You get in there. Uponyaji wa mama yake uko hapo. His mother's healing is there. Basi huyo babu akatamka hivyo. So he uttered that way. Basi tukawa tumeenda Bokole mara 2. So we had gone twice. Wakati kanisa liko Bokole. That time that the church was in Bokole. Tukienda ni mchungaji ndiye mhubiri. Going there we heard the shepherd of the Lord. Tukienda mchungaji ndiye mhubiri. Going there the shepherd of the Lord was the preacher. Alikuwa mzee wa kanisa. He was a church elder. Hatukuelewa mgeni ukienda ni mpaka upeleke kwa mhubiri. We never understood that there's a protocol to take with the preacher. Maybe taken with the preacher. Sisi tulikuwa tuabudu tunatoka. We used to worship and leave. Amen. Amen. Basi tukaja. So we came. Tulipokuja tukaambiana. We told each other. Okay. Maana tulimkuta hapa kwa gate. Because we found him at the gate here. Mama akasema, ni ile mhubiri wetu. My mother said it's our preacher. Tukasema kikwetu. We talked in a language. Kumbe anasikia. Yet he was hearing. Anasema mnasema mimi ni mhubiri wenu. He says, do you say I'm your preacher? Muliniona wapi? Where did you see me? Tukamwambia Mwagosi. We told him in Mwagosi. Nini Bokole? Bokole that is. Na mbona? And why? Sijawaona. Haven't I seen you? Tukamwambia lakini tumekusikiza mara 2. We told him we listened to you twice. Haya akatukaribisha. We welcomed. Kulikuwa kuna viti pale mbele, kulikuwa kuna nyumba na viti vya simiti kule. We had some cemented floor down there. Pale. We were taken there. Kidogo hivi akaja akaitwa mama. After a little my mother was called. Amen. Amen. Akaja. He came. Akaja akaketi na yeye. He came and sat with her. Nilimsubiri kwa masaa 2. I waited for her for 2 hours. Basi mama akashuhudiwa. So my mother was testified to. Akaelewa. Till she understood. Akaombewa. And prayed for. Nikamwona anatoka na furaha nyingi sana. I saw her living with the joy. Nikamwambia mama umeombewa? I told her, Mama, have you been prayed for? Asema mimi nina hakika. She says, I'm certain. Hapa ndipo nimepata uzima wangu, yale maneno sijasikia. I've got my healing here. Yale maneno ambayo nimeambiwa. What I've been told. Sijayasikia. I have never heard before. Hapa ndipo kuliko na uzima wangu. This is where my healing is. Tukarudi. Then we went back. Hatukukaa sana tukaenda nyumbani. We didn't stay for long, then we went back home. Kifika hapo hili kanisa la Miracle nalo limeingia kwetu. Getting there, Miracle branch was in our village basi too. tukaanza kuabudu. So we started worship. Tukaendelea. And continued. Wahubiri wanakuja. The preachers used to come. Mafundisho ni yale. Teachings the same. Sisi tunashangaa. We were surprised. Wakati mwingine mama anasema leo huyu mhubiri amemanena yangu yote. Sometimes my mother could say the preachers talked about me totally. Amen. Amen. Sasa akawa mama hawezi. So my mother could not be. Kusongea jikoni hawezi. Move to the kitchen. Kila kazi hawezi. She could not work anywhere. Ni mimi niko naye pale. I was the one next to her. Siku moja. One day. Nikaamuka nimepika chai nimembandikia maji ya kuoga. I woke up, prepared tea. Nikamwekea bafu. And gave her some water to shower. Nikamfuata kumuita aende aoge. I followed her to call her and wash herself. Nikamwamsha mama. I woke up my mother. Alipoamka akaketi kitandani. She woke up and sat on the bed. Nikiangalia lile tumbo. Looking at one side. Hakuna tumbo tena. No, the stomach was no more there. Nikamuuliza mama. I asked her, Mama. Umefanyikaje? What has happened unto you? Akasema kivipi? She said, what is it?
Mbona lile tumbo hakuna tena? The stomach is no more. Hata akakutuka akajiangalia. She was surprised and looked at her stomach. Ni kweli mwanangu haliko. Truly is no more swollen. Akaondoa blanketi kuangalia. She removed the blanket. Kama amevuja kitu chochote. If there's anything mama out. hakuvuja chochote. My mother never had anything. Ikawa hivyo ni mzima paka leo. That was the healing even today. Mama akawa mzima kwa jina la Yesu. She was well in the name of Jesus. Kwa Mungu huyu wa ajabu wa missionary. In this wonderful God of missionary. Ndugu zangu hapa ni hakika. Brethren, it's so certain. Hakuna kubahatisha. There's nothing like guessing here. Hapa in this area. Kuna Mungu. There is God. Hata leo yuko ndani ya mtumishi wake. Even today he is in his servant. Kazi ni zile. Still clapping the same. Bado hajabadilika. He has not changed. Mungu hajabadilika. God has not changed. Basi ndugu zangu. So brethren, nikawa hivyo ndivyo mimi. That was for me. Nimeingia miracle. I had gone to miracle. Nikaanza kusikiliza. I started listening. Nikaanza kusikiliza. And started listening. Nikafurahia. I was so happy. Nikapenda. I really loved. Nikawa mwaka mmoja. 1 year. Katika imani ya miracle. In miracle. Alafu nikaja kuhubiri. Then I came to preaching. Amen. Amen. Hata nilipoambiwa missionary anakuita. When I was told missionary is calling you. Nikasema mimi ni mgeni. I said I'm still a stranger here. Na hata sielewi lolote. And even I don't understand anything here. No. Mzee Mnyambo ameniambia anakutaka. Pastor Mnyambo says missionary is calling you. Basi Mungu akanisaidia. So God helped me. Baba akakataa. My father akasema sijaona msichana ataenda kuhubiri. He said I've never seen a girl going to preach. Basi baba kama hujaona utaona kwangu. I told my father if you've never seen you'll say in me. Akasita lakini nikaamua. He hesitated but I decided. Akawa baba anaishi Mombasa. My father was living in Mombasa. Mimi nikaja. I came. Nikaanza kazi ya Mungu. And started ministering. Kuja nikakaa Jumapili moja. I come staying on Sunday. Jumanne. Tuesday. Mtu wangu nilienda naye kwa injili. Ni Pastor Fen. I used to go with Pastor Fen. Nilienda naye Mtwapa. That is the one I went to with Mombasa. Katika interview. Mtwapa for the interview. Sijui kama alisahau. I don't know whether she has forgotten. Lakini yule but that is the person. Mhubiri wangu aliyeniingiza kwa injili. The preacher who got me to the ministry. Amen. Amen. Basi nikaenda. So I went. Akahubiri. She preached. Kaniambia nifunge ibada. And told me to close the service. Tusaidiane mashauri. And we helped each other for the service. I never knew. Kumbe vile. Yet that way. Nina mtu ananiangalia. There was one monitoring me. Niporudi. When we came back. Kamwambia missionary hilo iko sawa. She told missionary I'm okay for the gospel. Kanisa langu la kwanza likawa ni Samburu. My first church was in Samburu. Amen. Amen. Kwa hivyo ndugu zangu. So brethren. Mungu ndiye huyo. God is the same. Mungu wa missionary. God of missionary. Hajabadilika. Has not changed. Na hawezi kubadilishwa. And will never be changed. Na huwezi kumgeuza. And you can't change him. Ni wewe uamuye. It's upon you to decide. Ugeuke. And change. Uje kwa yale ya Mungu wa missionary akupe mema yako. And come to God of missionary so that he may give you good things. Unachelewesha mwenyewe. You are delaying them yourself. Lakini mema yako. But your good things are there. Amani yako iko. Your peace is here. Furaha yako iko. Your joy is here. Unachelewesha mwenyewe. You are delaying yourself. Kwa sababu ukubaliani. Because you don't concur. Na roho wa Mungu. The Spirit of God ndani ya mtumishi wake. In his servant. Nimewaambia mimi sina mengi. I've told you I'll be brief. Nashuhudia kidogo tu. I'll testify briefly. Mengi nitayapata wapi? Why will I get much? Maana tuna mtu wa Mungu. Because we have the man of God. Yeye ndiye ana mengi ya kutufundisha na kutuhubiria. He is the one with the plenty to teach us and preach unto us.